Mana pun up to you. Tapi markah pun up to me lah. Fair and square. You do what you want, I give what I want. Perfect. Alright, get over that. I need 1 hour, 30 minutes for this. Okay, we'll be going to topic 4, chemical bonding 4. Before we go into your 4.1 today, just a kind reminder, guys. Your topic 4 chemical bonding will be about 1 month. So you'll be learning 4 weeks minimum, okay? And 4 weeks means about 12 hours. You know what it means when there is a long period of learning? It means a lot of marks in the final. This will be one of your heaviest chapter in your final. Alright? Kita hanya ada 2 chapter sahaja, 2 topik sahaja yang kita akan belajar up to 4 weeks. Your topic 1 that day, up to 3.5 weeks, I think we finish it. And this topic. Okay? Good news for those that can understand, because if you understand from the beginning, you will be able to bring it through all the way until the end. But if you start at 4.1, you are done. Because kita ada 4.1, 4.2, 4.3. Kita sampai 4.3 dulu lah. Okay? Your 4.2 is related to your 4.1 is related to 4.2. Kita kat 4.2 kena guna semua benda yang belajar kat 4.1. Kat 4.3 kena belajar semua benda yang belajar kat 4.1 and 4.2. Kalau benda tu tak kuat, 4.3 bye-bye. I tell you from the beginning, it's very serious. Extremely serious. Okay? It's one of the longest chapter. Therefore, you will have most marks in the exam. One of the most marks question in the exam. Second. And third, they are interrelated. Yang tu penting. Because you have lost at the beginning, you're gone. So, I will go pretty slow. And you know what? Sometimes, no matter how slow I go, I need question. When you are just decided to keep your mouth shut, you know, no question, nothing, I'll just move on because I assume that you understand. So, ask if you have any question. And since there is the highest marks in the exam, therefore, practice is very important. A lot of drawing. Siapa yang dah tengok video, you realize a lot of drawing. Guys, a lot of drawing, but imagine if you are going to draw the same thing for 3 weeks. Alright? It's easy. Just make sure you do it. It's one of the easiest chapter. For me, it's the easiest chapter. Kenapa saya selalu cakap it's easiest chapter? Sebab the moment kamu dapat, kamu akan dapat untuk 3 subtopik terus. Tapi kalau kamu lost, you're gone. So make sure jangan tinggal. Okay? One of the heaviest topic in your final. So we are starting off with your 4.1 easy, Lewis structure. Okay? Topic 4.1, just warming up your engine and everything. Something easy, something basic, but very important. Sebab basic, kan? So, Lewis dot symbol. I believe we have come across Lewis dot symbol a lot in your SPM. A lot. Like, really a lot. Yang kamu selalu lukis, I believe something like this. Guna dot ke guna cross kat sekolah dulu? Guna cross. Guna cross. Okay, ada yang guna dot, ada yang guna cross, and I am happy, to be honest, with any. Okay, kalau kamu perasan, saya akan suka saya banyak guna dot. Dan saya selarikan nota saya, tutorial saya, soalan kita, semua dalam dot. Kenapa Miss Wong suka guna dot? Sebab exam suka guna dot. Okay? Sebab exam akan guna dot. Kalau kamu kata guna cross, Iman kata guna cross tadi, tak ada masalah. Guna. Tak salah. Okay? We accepted both. Let's say if this is my A, and Iman say cross, I am happy with the cross. Okay? But if you come across my way, most of the time in my notes will be like this. Okay? Boleh? Just a kind reminder kat Lewis dot symbol tak ada apa. Just basic, cara kamu nak letak. Okay? Cara kamu nak letak. By the way, the dot and the cross over here represent what? Anybody? Valence electron. Thank you, Nawash.
The dot and the cross over here actually represent valence electron. And that is the reason why kenapa saya kata kat topik 2, kita dah start belajar valence electron. Ingat? Okay? Kenapa kat topik 2 dari awal lagi, benda yang kamu patut belajar kat topik 3, saya dah ajar kat topik 2. Kenapa saya nak kamu kenal valence electron, macam mana nak identify valence electron, because one thing, we are using SPDF notation. And also, of course, the proton number. So the biggest problem arise adalah dalam Lewis dot symbol is the valence electron. How do I know how many valence electron? Right? Question, big question. Sebab periodic table tak ada. Alright? Periodic table tak diberi. You won't know they are in what group. Okay? When you won't know they're in what group and periodic table is not given, biggest problem, valence electron berapa? SPDF notation and proton number. And this is the third topic that we are going to talk about SPDF notation. We are going to talk about valence electron. It should be easier than your breathing. It should be easier than infographic. Where we are, valence electron. Thank you. Okay. Next. Talking about valence electron, just a kind reminder cara kita susun lah. If you look at it, kalau saya ada 3 valence electron, Miss Wong letak atas, kiri, bawah. Okay. What I'm trying to show you over here, if you have an element, the symbol, kita ada 4 kawasan yang kamu boleh letak valence electron. Okay. Maksudnya, kita kena letak singly first. Most of the time, not most of the time, all the time basically. Kalau Miss Wong ada 5 valence electron, I will be putting in the 5 valence electron like this. Tengok. 1, 2, 3, 4. Single first. And then we pair up. Clear? Okay. Same thing applied to your Hans rule, Pauli, whatsoever yang kita lah lebih kurang. Kalau kamu tanya saya kenapa nak buat macam tu, sebab tu lah lebih kurang. Tapi malah nak cerita banyak. Lukis je macam tu. Okay? And then yang saya minat like this lah. Okay? Kalau this one, teacher, tak nak letak pasangan dia ke atas. Tak suka duduk atas. Suka duduk tepi. Okay. Tak kisah duduk atas, kiri, kanan, bawah. It doesn't really matter over here. What it does matter is how do you arrange. Okay? Dan yang saya terima adalah apa yang duduk di depan kamu sahaja sekarang. Kalau you have a drawing like this. Okay? Dia bila kita kata titik tu melambangkan valence electron dan saya tak ajar nak lukis macam mana, dia akan start ada manusia yang bagi like this. Bolehkah? Okay? Dia akan ada start manusia, 6 elektron. Jangan gelak. I come across that. That's why I teach. Okay? No. Alright? Yang kita boleh isi elektron hanya adalah 4 kawasan ini yang teacher nak highlight. 1, 2, 3, 4. Dan setiap satu kawasan, 2 maksimum. Clear? Alright? Next, and also the most important thing, especially when you decided to draw fast, quick, using pencil, yang tak tahu saya tak nampak carbon dia, guys, correct or wrong? Eng punya muka nak langgar screen dah. What is the problem dah? Please? Too small. Too small. Too small, too insignificant. Bayangkan the entire chapter, nama dia adalah Lewis Structure 4.1. Betul? So yang dapat markah, siapa? Titik yang nak lukis tu. Betul? I mean, the entire Lewis Structure is about the titik lah. Guys, kalau titik tu yang dah dapat markah, janganlah kedekut. Get what I mean? Yang selalu kita dapat. Nak lukis laju, alah tak cukup masa. Macam ni. Saya ada pesan, minggu pertama, hari pertama kita belajar benda ni, jam pertama kita belajar benda ni, slide pertama saya ajar benda ni.
Saya dapat titik yang saya tak nampak kat Google Classroom. Hang repeat drawing tu. Kerja kamu lukis titik lah sebulan ni. Okay? Beres? Okay? I'm not expecting a big giant titik. But guys, I guess the titik should be significant and clear enough to be observed. Alright? Agree? Simpler than infographic, I think. A lot simpler. Thank you. And since we are talking about valence electron, kenapa bagi table ni tak ada apa? Just a kind reminder, valence electron kalau nak dapat daripada SPDF notation. Okay? Dan kalau valence electron tak ingat daripada SPDF notation, you need only one thing, proton number. And the next thing, alright, important thing, I've been reminding this million times. This must be the neutral atom. We have talked about that. Kalau nak cari valence electron mesti duduk dalam neutral atom. Remember? Okay. So over here, you have your group 1, group 2 only at this moment. So your group 1, group 2, contoh yang paling senang, your group 1 hydrogen, 1 titik. Your group 2 magnesium, 2 titik. Biasa kita akan letaklah 2 titik. Dan 2 titik tu sayang, kiri, kanan, atas, bawah, tak kisah. Letaklah 2 titik tu. Okay, agree? Alright. Next, kita akan skip all the D block. The best thing about this topic, D block tak payah tengok. Okay? The best thing about this thing, D block tak payah tengok. Sebab tu bila kamu ada 3 valence electron, straight away, semua ni adalah P block. Okay? Good news, D block kita takkan bincang bonding dia. Okay, kita hanya akan bincang untuk S block over here dan P block. So the moment valence electron 3, 4, 5, 6, 7, straight away, group 13, 14, 15, 16, 17. Clear? Okay. Any element group 13? Contoh? Anybody come across anything? Aluminium. Perfect. The one that we always come across. Thank you, Safan. Tak payah apa-apa yang pelik pun. Aluminium. Anything else for group 14? Senang. Carbon yang selalu kita jumpa. Yang kita pun akan banyak jumpa dalam topik ni. Alright, 15. Carbon sebelah dia. Nitrogen. And nitrogen, kita ada berapa titik yang akan duduk sepasang, berapa titik yang akan duduk single? 2 titik sepasang, yang lain tu. Alright, kita hanya akan ada sepasang dan single. Setuju? Okay, and look at the way that I arrange 4 area tu. Jangan lari daripada 4 area tu. Certain orang akan lukis macam ni tau. Dan saya tak suka cara ni. Dia lukis 4 corner. Saya tak tahu dia belajar kat mana. Dia akan ada manusia yang lukis macam ni. I don't like it. Alright, I don't like it. Sebab main reason kenapa I don't like it is I want to see the space significantly. Saya nak kamu nampak space tu jarak betul-betul. Elektron duduk kiri, elektron duduk kanan, elektron duduk atas, elektron duduk bawah. Bila kamu start letak corner sayang, possibility untuk dia bersambung sangat tinggi. Nampak? So, tak payah. Okay? Guys, very important. Sebab kita akan tolak markah. Dan this is the basic of the entire chapter. So, get that right. Okay? Get that right. And your group 16 over there. Nothing much. Oxygen. I think the most that we will come across. Sangat-sangat jumpa. Selalu sangat. And your group 17. Chlorine, fluorine, bromine, iodine. Nothing else. Betul? And for each and every one of them, they are group 17. Therefore, they will have one single unpaired electron. Setuju? Okay, simple, senang. You'll be doing this for the rest of the 1 month. 3 weeks lah, minggu tak akhir tu tak banyak lukis dah, minggu tak akhir tu banyak teori. So, you'll be doing this for at least 10 hours per week, 3 hours per week. 10 hours in total. Tak tertambah masa buat tutor, tak tambah masa buat cam friend. You should get it in a flick of eyes. Okay? And next, lepas tu,
Okeylah, titik-titik tu soalan tutur pun boleh buat, tak ada apa. Cuma make sure soalan-soalan tutur tu, soalan-soalan tutur yang kamu buat tu jelas. Okay, lukisan dia jelas. Oh, by the way, kalau nak nampak dalam soalan tutur, kita akan pergi kat soalan tutur ni. Okay. Why I started the question with right electronic configuration? I started the question with right electronic configuration sebab saya nak kamu biasakan diri kamu to find the valence electron from here. Okay. So to make your visually better, to make your life a bit better, kamu boleh buat cara ni. Carbon, you know that is 6. So you have 1s2, 2s2, 2p4. Okay. You have a very expensive highlighter that your mom decided to buy for you. Sorry? Oh, sorry, 2p2. Thank you. 2p2. Thank you. All right, you have the very expensive highlighter and whatsoever, pen merah, whatsoever, bold that place. Remind yourself that is my valence electron. Okay? Practice come perfect. Sebab benda ni dalam exam, dia takkan tanya. Never. Tapi kalau kamu nak cepat, kamu kena buat benda ni dengan betul, tepat dan tak salah. Bayangkan valence electron kamu salah dari awal. Terrible. Okay? So, habit. Make it as a habit. Make it as a good habit. Make sure you know very fast. Okay? So, next. Moving to octet. Okay? Moving to octet. Stability. Kenapa nak belajar octet? Sebelum kita belajar octet, saya nak tengok balik sikit. Hydrogen. All the atom that I have in front of you right now. Okay? All the atoms that I have, all the Lewis dot symbol that you have in front of you, showing the valence electron. Dan saya nak proceed kepada stable ion. Okay? Do me a favor. Tell me the stable ion of H+. Anybody? Safan? Buang. Stable ion of H+. H+. Oh, saya dah bagi tahu dah H+. Yeah. So, thank you for the answer. Kenapa jadi H+? Sebab kita akan remove this electron untuk capai duplet. Kat sini dia bukan duplet lah. H+, tak nampak this one. Mg akan jadi Mg2+. Kenapa Mg jadi Mg2+? We remove this. We remove this. Betul? Alright? And we talk about that at the beginning of the topic 2 when we come across stable ion. Kenapa kita nak buang? Sebab kita nak capai octet. Betul? Talking about your chlorine just now. Okay, talking about your chlorine just now. Stable ion of chlorine? Cl minus. Cl minus. Bila Cl minus, how should the Lewis dot symbol for Cl look like right now? Or the Cl minus look like right now? Lewis dot symbol. What happened? Have 8 dots. 1 dot. 8 dots. Thank you, Iman. It will then have 8 dots. Full. Kita tak panggil full, sayang. Kita panggil apa? Octet. Octet. Full. Hanya apa? Alright. Octet. So why we become ion? Why we donate electron? Or why we accept electron? One reason. Everything happened because we want it to be stable. Betul? That's why you come across this octet. Kenapa wujudnya octet? Why do we have octet? Why do we need to have octet? Why do we need to achieve octet? Because I want to have 8 electrons. But, kind reminder, whenever we talk about octet previously, we talk about gaining electron or losing electron. But in fact, to achieve octet, we have another method. Shared electron. Kalau daripada gain electron, saya akan jadi what ion? Cation or anion? If I'm gaining electron. Anybody? Cation. Cation. Gaining electron. Anion. Thank you. Okay. Sorry, ma'am. Losing electron would then be a Cation. thank you, Aina. Betul. So we can achieve octet by becoming anion or by becoming cation by accepting or donating electron. Everybody know that we've been doing that.
Tapi in this chapter, we will focus on one thing. Share. Remember your covalent bond? Yang mana kita tak bagi atau kita tak donate. Kita share antara kawan. So when we share, kita still boleh achieve octet. Contoh, sharing. O2. Okay? Alright? Macam mana, tak payah. O2 susah. Nak tunjuk dua malah. Chlorine. Kenapa tadi saya guna chlorine? Still using chlorine over here. Kita guna cara cross. Alright? Supaya kamu nampak. Tapi dalam exam tak payah ya. Dalam exam tak payah. Dalam exam boleh guna dot. Tak payah tunjuk. Boleh guna dot untuk semua. Tak ada masalah. So you know how they share? This electron and this is single electron from the chlorine. Okay? I want to see whether you watch my video or not. What type of arrow we are using over here? Double head arrow. Thank you, Miss Go. We are using double-headed arrow. And if I decided to combine this, this will then become like this. I have a dot, I have a cross. Tapi tak payah sebab nanti kalau kamu tengok Miss Wong lukis, semua saya akan tengok. Saya dah biasa dah lukis dot. Semua saya akan lukis dot. Okay? And you can see that they are sharing. And this sharing electron is what we call covalent bond. And my question, next question, in one bond, no matter it's a covalent bond, of course. In one covalent bond, how many electrons? 2. Okay. Semua ikatan. Satu ikatan mesti sentiasa duduk 2 elektron. Okay. How about double bond? 4 electron. 4 electron. Because you will then have 2 in each bond. Therefore, you have 4. Clear? Senang? Easy. Okay? But other than octet, guys, okay, octet is one of it. Octet is definitely one of the stable things that we are going to use. But today, we are no longer calling it as an octet. We will then call it, benda ni benda senang. Tapi kita bagi nama baru. Nama high class sikit. Kita panggil dia noble gas configuration. Okay? Dia sama je tau. Dia sama je dengan octet. Cuma nama je lain. Kita, to make things better, harder, higher level for you. Okay? Hang main game pun nak naik level kan? So, naik level lah sekarang. So, we have called noble gas configuration. And noble gas configuration is looking something like this. Sorry. Just cannot focus. NS2, NP6. And same notes, same everything. The N over here must be the same. Okay, the N over here must be the same. Apa maksud noble gas configuration? Kita tengok neon sikit. Alright, we look at neon a bit. Noble gas, betul? Alright. 10 electron. Can you see the noble gas? Can you see the noble gas? Sama tak dengan octet? It's actually octet. Just we call it noble gas configuration. Kenapa kat sekolah tak belajar yang ni, Miss Wong? Sebab kat sekolah tak belajar SPDF notation. Kenapa kat sini kita tak panggil octet? Kenapa kat sini kita panggil noble gas configuration? Sebab kat sini kita dah belajar SPDF notation. Okay? Jangan pergi hantam cikgu sekolah kamu. Dia ajar betul je. Saya dulu pun belajar mula dengan octet. Okay? Alright? Not wrong. It's correct. I have another 2 new configuration or the stable configuration that we can talk about. Okay? Another one? Anyone? Pseudo-noble gas. Pseudo-noble gas, I now say. So you have your pseudo-noble gas configuration and semua budak bio kat sini. Do you know the meaning of pseudo? No? Seriously? Bukan belajar kat bio ke? Apa maksud pseudo? Anyone? Tak belajar lagi?
easiest word. Alright, easiest word. Alright, it's like imitate. Dia pura-pura jadi benda tu. Alright, dia pura-pura jadi benda tu. It's like pseudo dalam bahasa biasa kita panggil benda tu macam palsu, fake. Alright. So what are we faking? The noble gas configuration. Sayang, we are faking the noble gas configuration, but it is stable, or I would say it is as stable, okay, as your noble gas configuration. Dari segi stability dia sama. Alright, dari segi stability dia sama. Sebab tu dia masih duduk di bawah stable electronic configuration. Tapi apa yang berbeza is no longer NS2 NP6. Dia tak boleh pegang NS2 NP6 because it's a fake. So, it will be holding NS2, NP6, and D10. And 99.99999% in our syllabus, this will be 3S2, 3P6, 3D10. Satu-satunya tempat kita belajar pasal D block. Here. Yang lain tak ada. Alright, kita akan berhenti D block. Kita akan mula D block di sini dan kita akan berhenti di sini. Okay? And that's why bila saya ajar ion hari tu, kita still ajar benda ni. Okay, kita tengok sikit example later on. Another one, another stability. Half-filled orbital. Half-filled orbital. Thank you, Aida. Your half-filled orbital over here will be the half-filled orbital that we focus 3D. Dan kalau 3D, half-filled adalah berapa elektron? Aina? Orang lain? 5. Aiman? 5. 5. NS2, NP6, ND5. Sama juga, in the other words, 99.999% pakcik ni. So, your D block is the only one, bukan only. D block is the only one that can have your pseudo noble gas configuration and your half-filled orbital. Okay? Hanya yang melibatkan D block sahaja dia boleh ada dua stability ni. Boleh ada, tak semestinya ada. Okay? Boleh ada, tak semestinya ada. Saya akan bagi contoh. Can we move on? Do I still need to discuss this? Faham ke? Sebab dia sama dengan, kita dah buat yang ni banyak dah tau. Our ions that day. Okay, kita dah buat yang ni banyak. So, I just want to skip this. As in, because I want to skip it because it will look boring to you. Okay, that is the 3 stable electronic configuration that I want to go in. Okay, noble gas? Don't think so. Alright, we'll see. Along the way, kita akan come across banyak noble gas configuration. Kita nak tengok pseudo. Okay, kita nak tengok pseudo. I want the simplest example that you can ever have in your life, zinc. Can I have the SPDF notation of zinc, please? 1S2, 2S2. Siapa tu? Dapat? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Betul? Okay. So, what would be the stable ion? Fatin? Zn2+. Zn2+. Kita akan ada electronic configuration Zn2+, please. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Kenapa buang 4S? Sebab dia dah stable. Kalau dia stable, Izzati, siapa valence electron?
4s2 and 3d10. 4s2 and 3d10. Setuju kelas? Alright guys, valence electron at this moment, no one should ever get it wrong. Okay, next question. Back to the same question saya tanya Fatin tadi. Why 4s has been removed? Kita tahu kita buang 4s. My question, why? Nabil? Nabil? Fatin? Sebab orbital dia penuh. Nabil? Susunan NS2 and P6 and D10. Okay. Azul? Highest orbital. Highest energy. orbital. Highest energy level. Love you, boy. Thank you. Alright. Highest N. Ataupun bahasa biasa. Duduk paling jauh. Betul? Because it's the furthest away from the nucleus. That's why you remove 4s first before 3d10. Alright, even though like Izzati said the valence electron adalah 4s and 3d. And lepas dia jadi ion, sayang, Nabil, lepas benda tu dah jadi ion, baru soalan akan tanya type of stability. Trust me. Okay, so kat sini bila dia tanya type of stability, of course we will be look at the valence electron. Alright, apa yang dia tinggal kat dia sekarang. So yang tinggal kat dia sekarang adalah 3s, 3p and 3d. Dan yang tinggal kat dia adalah 3s2, 3p6, 3d10. That's why the type of stability over here will be your pseudo-noble gas configuration. And look at the way that Miss Wong answer. But you never really want to follow my way, do you? Ay, susah lah. Okay. Type of stability, if you look at it, kalau kita nak jawab type of stability, the easiest way to support your answer adalah SPDF notation yang kita duduk buat dari topik 2 hari tu. Okay? It should be like this way. Topik 2 kita belajar benda ni. And hujung topik 2 kita belajar ion. Kita repeat benda yang sama banyak kali kat topik 3 pasal ion, your isoelectronic species, your isoelectronic species, ionization energy, radius, semua tu kita belajar yang ni. Banyak. Betul? And over here, I only add one thing. Lepas tu, type of stability. Apa dia? That's it. So the best way to support your answer for type of stability adalah SPDF notation. And the good news a bit over here adalah your noble gas, your pseudo-noble gas configuration at this moment in your syllabus is basically only zinc. More exact, is basically only zinc 2+. Okay? Dia boleh tanya yang lain kalau dia bagi dalam bentuk unknown. X, Y, Z, yang tu kamu kena buat lah. Yang tu kamu kena buat lah. Tengok dia zinc ke tak kan? Yang tu kena tulis lah. Okay? Easy. That is your pseudo-noble gas configuration. Make sense? And kenapa kita panggil pseudo-noble gas configuration? Sebab noble gas configuration adalah NS2 and P6. Tapi dia obviously bukan hanya NS, bukan hanya NP. Dia ada kawan seorang lagi which is 3D. Alright? Dia ada kawan seorang lagi which is 3D10. Tapi if you ask me, this thing is as stable as your octet. This thing is as stable as your octet, tapi kita tak boleh guna nama octet sebab dia lebih 8. Dia ada 18. So what do we call that? We call that pseudo-noble gas configuration. Okay, that is the reason why kenapa ada different name. Kenapa benda yang sama, misalnya orang kata stabil, kenapa nak bagi nama lain? Oh well, to make your life harder obviously. Okay, this one. I want FE. Yang ni adalah video topik 2 awal hari tu. FE. I want FE. I want FE plus. I want FE2 plus. I want FE3 plus.
1s2. Safan, hang on. Okay. One S2. Go, not you. Syuada? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Diana? Diana? 1s2. Saya tak tanya lagi yang mana saya nak tanya. Saya nak tanya yang 3 plus. One S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Adriana? Yes? Dekat 3D tu 3D10 tu. 3d6 ya tadi. Sorry. FE 3d6. Thank you. Tadi saya nak panggil siapa? Fazini. FE plus. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 dengan 4s1. Adriana? 1s, Siapa valence electron dalam FE? 4s2, 3d6. And why I'm using FE? FE is one of the significant things that you can see the changes and why we are moving all the way from your FE neutral to all the way to your FE3 plus, which is the most stable ion. If you ask me, FE, banyaknya FE, teacher ada FE plus, ada FE2 plus, FE3 plus. Dan kalau kamu tanya saya wujud tak? Semua ni wujud. Okay? Semua ni even wujud dalam proses karat kamu, your rusting process. And karat yang last, yang dah jadi brown color, yang kamu tekan besi tu dia akan jadi hancur tu, this. That is the final destination. And why that is the final destination? Anis? Why we will move all the way from your FE to FE3 plus and we will stop there? Because dia dah sampai stability dia. Stability of what? Stability of electronic configuration. Anis soalan lagi? Sorry, stable ion. Stable ion. My question is why stable ion? Semua ni ion weh, tapi kenapa yang ni yang stabil? Anis soalan lagi? Anis Syairah? Orang-orang yang tak buka webcam. Anis? Ya, Dengar ke soalan saya? dengar. Sorry. Yang pakai headphone, sorry. Anybody want to help? Sebab dia achieve half-wave orbital stability. Itulah, saya pun tak tahu kenapa kena lama sangat sebab benda tu duduk kat atas je. Funny. Anyway. Why do we stop there? Lepas Fe jadi Fe positif, 1 plus, bermakna kita buang satu elektron. So, kita nampak perubahan elektron bergerak daripada 4s2 kepada 4s1 yang kawan kamu bagi, which is correct. Betul. Okay?
Dan kenapa dia still sanggup buang elektron lagi lepas tu? Why the process of removing electron and still happening? Kita buang lah. Kita sambung buang. 4s akan jadi 4s hilang semua. Saya bergerak jadi 3D. Okay, dah buang 2 dah. Why the removing electron process still sambung kepada 3+? Sebab kalau saya buang 1 lagi, saya akan bergerak daripada 3D6 kepada 3D5. And everybody has come across this word, half-filled d orbital. Betul? And everybody knows that the half-filled d orbital or the half-filled 3D orbital to be exact will give you extra stability. That's why we have another type of stability that called half-filled orbital. See that, guys? Boleh? Okay. And this is the most significant, all right? This is the most significant that I can show you because why we stop at Fe3+. Why we don't stop at Fe? Kenapa Fe masih nak buang elektron lepas buang 1? Yang ni yang paling obvious untuk capai half-filled orbital. Okay? Siapa yang jawab half-filled 3D orbital tak salah. Boleh, saya terima je. Half-filled d orbital pun kita terima. Yang saya bagi ni minimum lah. Okay? Anything better than that? Yes. Alright. Question? Nope. Alright, simple. Easy. Next question is, alright, saya bagi tahu tadi, let's go back to here. I told you, the one that will be holding your pseudo-noble gas configuration, your ND10, and also your half-filled d orbital, which is this, ND5. I told you that this is specifically designed for your D block. Betul? Okay. Yes, it is. But my question, is all D block going to be in this only? Adakah semua D block akan duduk dalam pseudo noble gas dan half-filled d orbital? Tak. Betul? Tak. Contoh Alright, contoh. Saya kata half d orbital boleh ada diorang, tapi saya tak kata d orbital tak boleh ada noble gas. Contoh yang paling senang. Can I have my titanium again? Please. 1s2. Safan. Just hang on. Thank you. Daniel? Faris? One S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3S2, 3D2, 4S2. Kelas? Ngangguk kah? Okay. Dah. So what happened when I have my titanium 4+? Anyone? Anyone? Achieve noble gas. Fatin? Achieve noble gas. Sebab apa? Sebab dia ada valence electron dia ada 8. Sebab valence electron dia 8 yang duduk kat mana? Duduk dekat 3s2, 3p6. Example of your d orbital. Okay, you know that is your d block element that we learned in your topic 3. You know that the valence electron is your 3d2, 4s2 over there. Dan Miss Wong tanya untuk titanium 4+. Betul? Okay. So when I ask for titanium 4+ over there, you will have your 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sebab kita dah buang ke 4 ni.
So, apa yang saya nak tunjuk kat sini, D block element tak semestinya pegang pseudo noble gas configuration, tak semestinya pegang half filled D orbital. Dia boleh pegang noble gas configuration juga. Okay? So, at the end of the day, how to prove the type of stability? Whenever soalan tanya type of stability, tolong jangan jawab octet. First rule. Starting on today, we are no longer using octet. Okay? Once a while, you will see me saying it. Tapi whenever soalan tanya type of stability, octet is never going to be your answer. 3 ni je yang akan bagi jawapan, dan cara yang paling senang nak prove your answer, SPDF notation and the SPDF notation for the ion. That is the easiest way to prove it. Sebab kalau soalan minta explain, tak payah explain banyak pun. Alright? Kalau soalan minta explain, tak payah explain pun, ni je. Alright? Explain apa? Bagi tahu je lah. Valence electron in titanium is 3D2 4S2. Remove 4 valence electron to achieve noble gas configuration. Tu je lah kalau dia minta explain. Dan this thing, the entire sentence over here is supported by this. Habis. Senang. Okay. Boleh. Simple. Alright. So, tak ada apa kat situ. Exercise. Ada yang tak boleh buat 3 soalan ni? Dua D. 2D. Boron. SPDF notation of boron? 1s2, 2s2, 2p1. Okay. Stable ion? Oh, ya. Yeah. Nak bincang soalan ni. 3 plus. 3 plus. So, SPDF notation? 1s2. 1s2. Bahasa Lulu, kita panggil duplex, betul? Yang cikgu kamu kata sama dengan octet, betul? So, rasa-rasa type of stability? Noble gas. Noble gas je. Configuration. Okay. Alright. So, tambah sikit lah kat nota kamu. Boleh tambah sikit kat nota kamu. When you have your noble gas configuration is your 1s2 and P6. Or, your... Tapi NS2 ni kenapa saya tak letak tau? Kenapa saya tak letak macam ni? Because it apply only for very certain things. Like very, very certain thing. Tak semua benda boleh pegang NS2. Okay? Hanya macam boron, yes. What else? Lithium. Lithium, yes. Lithium is not ion. Because lithium is not ion. So, lithium kalau dia tanya, lithium is a 1s2, yes. Tapi lithium dia tak akan jadi ion 1s2. Yes, dia akan jadi lithium positif. Betul? Okay. Lagi helium tak ada dah. Yang ni. 2 ni je. Boron, 3 plus. Who is the 1 plus by the way? 1 plus, 2 plus? Beryllium, if I'm not mistaken. Betul. BE. BE is a 2 plus. 1s2. Sebab dia group 2. Group 2, group 1, group 13. Yap. Tu je. So, yang boleh pegang the so-called duplex kamu, yang boleh pegang duplex kamu 1s2 dan kita letak dia di bawah noble gas configuration, ada 3 orang sahaja, 3 ion sahaja. And 3 ion tu adalah lithium positif 1s2, beryllium 2 plus 1s2, boron 3 plus 1s2. Yang lain, no. Carbon lepas tu dah tak boleh. No. Yang lain akan jadi NS2 lah. Okay? No. Boleh.
Alright, tu je for the duplex. Lagi soalan? Ada yang tak boleh buat? Electron dot symbol tak ada isu. Magnesium, sodium, fluorine, boron, phosphorus, easy, manganese, titanium. Titanium saya ada bincang tadi. Lagi? Okay. Alright, tak ada. Okay, this one. How do we do? Yang ni yang saya nak bincang. How do you start? Right. SPDF notation SPDF notation for? atom. Neutral atom. Alright, SPDF notation for neutral. Like I said, benda ni kita dah belajar dah. Cuma kamu tambah satu je, the stability. So you started off with the SPDF notation for the neutral. Okay, saya dah bincang Fe. So saya nak guna Fe tadi. So Fe kamu adalah 1s2, 2s2 yang kamu dah ada. You start off with neutral of the proton number. Okay, 3d6. Alright, everybody should be breathing this out easily. So, next kamu bergerak kepada Fe3+. Tulis apa yang dia bagi. Jangan tulis apa yang stable ion yang kamu nak. Tulis apa yang dia bagi. Dia kata Fe3+. So, kamu pun tulis Fe3+, saya kena buang 3 elektron. So, saya buang kat sini 2, saya buang kat sini 1. So, saya tinggal 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Lepas dia dah tinggal, lepas kamu dah tulis apa yang dia nak, then only you look at the type of valence electron or the type of stability. Kalau benda ni ada duduk di mana-mana 3 yang kita bincang, noble gas, half filled, and also pseudo noble gas, then dia adalah stabil. Okay, then dia adalah stabil. Anyone over here yang tak stabil? Example? S minus. S minus tak stabil lagi. Al2 plus. Al2 plus tak stabil. Betul. Kita tengok Al sikit contoh. Alright, 1s2. Tadi dah bincang plus. Tak jadilah. Nak buat sulfur lah. Sebab tadi dah banyak bincang pasal positif. Nak buat sulfur lah. Sulfur SPDF notation for neutral. Aiman, diam je Aiman Said. Muak lagi. Oh, ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay. Alright. Anis Izzati. Sulfur S minus soalan bagi. So, what would be the SPDF notation? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. It's a 3p5. 3p3 ke 3p5? 3p5. Or 3p5? Or 3p3? Or 3p4? Or 3p1? 3p5. Stable or not? Not stable. Then we move to explain. Nak explain apa benda. Like I said, support it with your SPDF notation. Cara nak explain adalah tengok valence electron. Okay, bagi tahu proses yang berlaku dulu. Sulfur neutral has 6 valence electron. Okay, ataupun 6 valence electron in 3s2, 3p4. Okay. Then sulfur neutral accepted 1 electron to form S minus, okay, with valence electron 3s2, 3p5. Okay, bagi tahu dulu proses yang berlaku. Then S minus is unstable. Yang ni satu markah tau. Kenapa? Sebab soalan tanya stable or not. So untuk yang stable pun kena bagi tahu benda yang sama. Fe having how many valence electron? Okay. And then Fe3 plus is removing how many valence electron?
Then, of course, bagi tahu Fe3 plus sekarang stabil atau tak. Yang tu markah pertama. Okay? And then unstable. Why? Because it did not, bolehlah did not pun, it did not achieve any stability. Okay? Jangan berhenti. Bagi tahu apa yang stable. Apa yang patut jadi stable? Kalau sulfur nak jadi stabil, sulfur kena jadi apa? S2 minus. Sulfur kena jadi S2 minus, which is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Betul? So, bagi tahu kat situ, sulfur should accept 2 electron to form sulfur 2 minus because, ayat yang sama, because what? Because it can achieve apa? Nampak beza ayat dia? Because it can achieve what type of stability? Nampak? Okay, keyword yang paling penting adalah whenever soalan minta explain, write the process back. Saya mula dengan apa? Saya terima atau saya buang berapa elektron? Sebab valence electron saya siapa? That is the reason why kenapa hari tu bila saya ajar valence electron, saya tak ajar berapa je. Saya nak tahu valence electron tu duduk mana. Okay? Kalau nak senang hari tu kita tak belajar pun benda tu. Cepat je kita boleh habis topik tu. Alright? Why I insist that on your topic 2? Because we use this. We use this. We use all this. All the way. Okay? So if you're already good at that time, you won't struggle over here. The only things that you need to identify over here is the type of stability. Pakcik ni akan jadi half-filled d orbital. Pakcik ni akan jadi, pakcik ni akan jadi noble gas configuration. Nampak? Okay? So soalan ni je lah. Make sure you start with the neutral SPDF notation. Make sure you explain the process. Then only you identify the valence electron right now is achieving stability or not. If it achieving stability, what is the type of stability? If it's not achieving stability, what is the way? Ataupun macam mana kamu patut buat? Buang atau tambah berapa untuk capai stability? Okay? Question? Saya rasa soalan ni je kot susah. Yang lain macam ni lah. Betul. Soalan ni je lah kamu kena ayat lebih sikit. Soalan ni je pun saya nak kamu check. Soalan ni je pun saya nak kamu buat betul-betul. Yang lain tu bukan tak payah buat betul-betul. Yang lain tu senang je. Okay. Question? Next. Next, we are moving into the real thing. Kenapa benda tu nak jadi ion? Kita selalu kata benda tu jadi ion. We have our Fe just now. Fe akan selalu jadi Fe3+. So, bila Fe jadi 3+, dia kena remove electron. Betul? Cl selalu akan jadi minus sebab kita add in electron. Right? So, my question before we go into chemical bond. Alright, before we go into chemical bond, my $1 million question is, you remove the electron, then to who? You add the electron, you need electron. So you are taking in electron. From who? Right? So obviously, the one that remove electron, the Fe, will be removing electron and give to Cl. So electron yang Cl ambil tu, kita selalu sebelum ni, topik 2, topik 3, kita selalu cakap stable ion, stable ion. Masuk topik ni, kita tak nak cerita stable ion dah. Saya nak tahu elektron saya datang dari mana. Saya nak tahu elektron yang saya buang pergi kat siapa. Semua orang patut dah tahu, oh dia akan buang 3 elektron. Everybody knows that you are right now removing 3 electron. So the question will be, elektron yang saya buang tu pergi kat mana? Chlorine. Semua orang tahu chlorine nak terima 1 elektron. Han nak terima elektron weh. Han nak makan ayam goreng. Han kena pergi cari lah ayam goreng tu. Betul? Han nak elektron, han kena pergi cari lah elektron tu. So the electron right now from who and to who? That is the question.
So we know that we agree Fe yang ada 3 valence electron akan bagi kat chlorine and you form this. Betul? So dia akan jadi Fe3 plus yang selalu kita duk conteng, dia akan jadi 3Cl minus. Betul? So we will have a type of attraction forces. I use the word attraction forces. We will have a type of attraction forces between the positive charge and between the negative charge. Of course, satu positif, satu negatif. Kita akan wujud satu benda, kita panggil daya tarikan. So we will have a type of attractive forces, electrostatic force of attraction between the cation ion, if you remember, we call this guy cation ion, and your anion. Next question. Patricia, what is the type of electrostatic force of attraction over here? Ion. Tak dengar. Very slow. Louder, please. Patricia, saya tak cakap salah sayang. Saya dengar macam betul tapi saya tak dengar dengan jelas. Ionic bond. Kelas 7? First thing, jangan tertipu dengan perkataan dia. Nama je ionic bond. Ada ke ikatan tu? Ada tak ikatan tu? Boleh tak Miss Wong lukis macam ni? Soalan dia. Boleh tak lukis macam ni? Ada tak ikatan ni? Tak ada. Kenapa tak ada? Electrostatic force of attraction. Dia daya tarikan. Benda ni penting sebab saat lagi kita nak lukis. Jangan ada ikatan. Sayang, dia tak ada ikatan, dia tak ada ikatan. Dia adalah daya tarikan. Kamu boleh letak paling-paling hebat, kamu boleh dekat, lukis dia lekat je. Sebab dia adalah daya tarikan. It will be just sitting like that. It will be just sitting like that, close to each other. My positive, my negative. It will be just sitting close to each other like that. Dia takkan wujud daya tarikan. Dia adalah cerita macam kutub utara magnet, kutub selatan magnet. When you have two magnet putting together, close enough. Alright, bila kamu ada dua magnet, dan dua magnet ni dia akan tertarik. Betul? Ada tali tak antara dia orang tarik? Tak ada kan? Dia akan just tertarik sebab satu kutub utara, satu kutub selatan. Same thing. Satu positif, satu negatif, dia akan tertarik. Make sense? Boleh? Question? Okay. So, chemical bond right now will be coming in. Alright, chemical bond right now will be coming in because we want to know the electron that you are having, that you are donating, will be donated to who in the ionic bond. The electron that you're accepting will be accepting from who. So, sekarang kita nak bergerak lebih hebat. Lepas kita dah tahu dia jadi ion apa, saya nak tahu elektron pergi kat mana, elektron datang dari mana. In the ionic bond. So, chemical bond in your syllabus last time in SPM, kita belajar dua je. Ionic bond and covalent bond. And in today's syllabus, we have one more. And the name of it? Dative bond. Aiman kata dative bond. Alright? Kalau dalam nota saya letak dative bond sebab yang tu yang betul, tak salah pun. Yang dalam video saya letak dative covalent bond. Kenapa? Sebab saya nak tunjuk dia masih adalah sharing. Kenapa saya letak dia dative covalent bond? Sebab dia masih adalah sharing. Okay? And guys, another name takut keluar dalam exam. Coordinate bond. Sama. Alright, saya rasa dalam nota saya ada kalau tak silap sebab dia pernah keluar exam guna coordinate bond and budak tak tahu apa. So make sure you know. Kita tak banyak guna, kita akan banyak guna dative bond. So just in case kalau dia keluar lah. Kind reminder, both of this, alright, they are sharing.
They are sharing. Okay? And this guy will be donating and accepting. Okay? So, next question. Siapa yang akan ada cation and ion? Siapa sahaja yang akan ada cation and ion? Nurin? Ionic bond. Hanya dia sahaja yang boleh ada cation and ion. Orang lain tak boleh ada. Make sense? Okay. So this is the 3 bond that I want to discuss. In this 3 bond, which one that you are very uncomfortable with? Nak saya bincang yang mana dulu? Ke nak ikut flow je? Ada yang mana yang siapa yang dah advantage pada siapa yang dah prepare lah. Siapa yang nak saya bincang yang mana dulu? Tak ada. Yang lain semua okay. Dative covalent bond. Dative covalent bond. Okay. Alright, kita akan tengok dative dulu kalau macam tu. Okay? Kind reminder over here. Ionic bond, positive, negative ion. Covalent bond, electron that are shared between. Iman kata nak tengok dative covalent bond. Saya rasa tadi Azri pun kata nak tengok dative covalent bond. Okay, kita tengok dative covalent bond dulu. Dative covalent bond. Okay, apa maksud dative covalent bond? Shared pair of bonding electron is provided by only one bonding atom. Saya nak cerita dua-dua covalent dengan dative covalent sikit. Covalent bond, contoh yang saya guna tadi Cl, betul? Kita ada Cl. Ingat tak yang saya lukis pakcik ni? Okay, and I say that is equal to this. Betul? Agree? Okay, so over here, ikatan ni, alright, ikatan ni adalah ikatan yang kita panggil normal covalent bond. Just covalent bond. Kenapa just covalent bond? Look at what you have over here. Chlorine donate 1 elektron, chlorine kiri donate 1 elektron, chlorine kanan donate 1 elektron. Betul? So, dia share lah. So, orang dapat 1, share. Betul? Stabil lah. Over here, apa jadi pada dative covalent bond? Dative covalent bond adalah apabila saya ada satu ikatan antara dua atom, satu ikatan mesti antara dua orang lah, betul? So, bila saya ada satu ikatan antara dua orang, saya ada 2 elektron duduk dalam ni. Next question. 2 elektron ini datang dari siapa? These 2 electron. E ataupun X. Look at the ayat yang Aina kata. Dia kena datang, dua-dua elektron ni kena datang daripada A atau X. So, the bonding electron over here, what we mean by bonding electron? The electron sit on the bond. Okay? The bonding electron must come from only one atom. See the difference dengan orang atas? Orang atas, bonding electron, dua tu, must come from both atom, one each. Betul? Dua orang kena bertanggungjawab atas ikatan tu. Tapi bila saya ada dative covalent, bermakna dua elektron atas ikatan tu datang sama ada daripada daripada A ataupun X. Dia yang bagi kedua-dua, tapi dia bukan bagi, dia share kedua-dua. Alright? Dia contribute both of the electron to be shared. Dia tak bagi tau, dia masih pegang, tapi dia share. Alright? Tapi dua-dua elektron tu datang daripada dia untuk share dengan X. Contoh yang paling senang. Nak contoh apa? Siapa yang dah tengok video dative covalent bond? Nak contoh mana dalam tu yang tak faham? Ke nak contoh senang dulu? We go for the senang dulu. Okay, we go for the senang dulu. Alright, yang paling senang adalah water tambah H plus jadi H3O plus. Okay, H2O tambah H plus jadi H3O plus. Okay, kita lukis sikit. Your water 9.5 boleh nak masuk sikit. Dah tengok Lewis structure? Dah tengok benda ni?
Yang tak tengok tu, esok kita nak masuk sejam tu, saya nak lukis benda ni je. So, tengoklah. Benda ni next week 3 jam tu kita buat benda ni je. Hang tak pandai, hang memang kena. Hang memang akan lost. Okay? So, siapa yang dah tengok, dia akan faham apa yang saya nak lukis lah. Siapa yang tak tengok lagi, dia akan lost lah. Siapa yang lost tu, sila pergi cari apa masuk benda ni. Anybody? Total valence electron. Thank you, Izzati. Total valence electron of H2O. Hydrogen 1 darab 2. Valence electron of hydrogen 1. Saya ada 2 biji. So, darab 2 dapat 2. Oxygen valence electron 6. So, you have the total valence electron 8. Are we together still? Alright, yang mengangguk tu yes lah. So, oxygen as your central atom, holding hydrogen. Next, what do we do? -4. Thank you, Nawaz. Kita -4. Siapa yang tak ada idea tu, sila. Alright, pergi cari apa benda lah Miss Wanda buat ni. Next, 4 left. What do we do with the 4 left? Anyone? Add to the terminal atom. Add to the terminal atom. How do we add that? To achieve octet. To achieve octet or 4 electron yang saya letak tu macam ni boleh ke? So, question, how do we add that? Dua bawah, dua atas. 2 bawah atau 2 atas. Sayang, kita panggil tu sepasang. 2 atas, 2 bawah. Sepasang. Aina, tak letak 2 atas, 2 bawah pun tak apa. Letak macam ni pun tak apa. Tapi nampak tak dia sepasang? Okay? So, kita akan letak dia dalam bentuk sepasang. So, bila dia tinggal 4, sayang, kenapa teacher letak atas bawah? Sebab kita tak belajar 4.2 lagi. Nanti dah belajar 4.2, dia tak duduk atas bawah dah. Tapi sekarang bila saya letak dia atas bawah, sebab saya nak kamu nampak satu benda. Kita letak dia dalam bentuk sepasang. Okay, kita kena letak dia dalam bentuk sepasang. Dan can I further a bit sebab benda ni berkaitan rapat. So what is the name of this one pair electron? Lone pair. Thank you, lovely. Okay, lone pair. Agree guys? So how many lone pair we have in oxygen right now? 2. Thank you. So sepasang elektron yang duduk atas central atom kita panggil lone pair. You hear this a lot, like really a lot. Next, water. This is your water look like. Siapa yang tak ada idea tu, go and figure out your H+. Okay, setuju? So what happened to show the dative bond? Because it's a dative, it is still a dative. So the type of bonding that we will use will be full-headed, double-headed. Look at the way that I put my arrow. My arrow will be full-headed and double-headed. Double-headed means they are still sharing. Look at your definition of dative covalent bond. Your dative covalent bond is the shared pair of bonding electron. Dia masih dalam keadaan dikongsi. Sebab tu arrow masih dalam keadaan double-headed. Sayang, bila saya insist sampai arrow sebab soalan boleh keluar suruh lukis. Okay? So, right now when I share the pair of electron already, guys, the product that you form, if the thing doesn't change, tengok betul-betul, sentiasa mula dengan benda yang tak berubah. Nothing change, betul? Orang atas, lone pair ke atas, tak berubah, betul? Duduk dan diam. Sentiasa mula dengan benda yang berubah. And benda yang berubah sekarang adalah hydrogen positif yang tak pegang lone pair akan duduk sekali dengan oksigen forming a new bond. At this moment, are we still together? Iman? Okay, yang lain? Diana, are you still there? Yes. Alright, orang yang tak pernah nak buka webcam. Kalau tak paksa. Positif. Setuju?
Are we together still? Before I further explain. So right now, the dative bond question, Fatin? No, Miss. No. All right. Next thing. The new bond that you form is between the oxygen and this hydrogen. So I label this as the new bond. And this is what we call dative bond. Kenapa kita panggil dia dative bond? Because both of the electron over here, both of the electron in the bond is coming from oxygen alone. Oksigen adalah satu-satunya orang yang donate dua-dua elektron tu untuk jadi ikatan. Dua-dua elektron duduk dalam ni datang daripada oksigen. Okay, hidrogen tak bagi apa pun. Hidrogen duduk je pergi. Alright? Makes sense? And our relationship right now is dative covalent bond. Hanya Miss Wong je share. You diam je. Or we are ionic. The more I give, the more stupid I will be. No, we are not ionic. I'm still smart. We are just dative covalent. Alright, I'm waiting for a moment that we can be covalent. You know? There's always question. Yeah. True or not? Very good example, isn't it? Yes, Iza? Tak ada anak panah ke? Okay, kita nak masuk anak panah. Sabar, Saad. Anak panah. Perlu ada atau tak perlu ada? Okay, before that, anak panah. Anak panah ke mana, Nudin? Ke hidrogen. Ke hidrogen. Anak panah sentiasa bergerak daripada orang yang memberi, atau bukan, saya tak suka guna memberi. Orang yang memberi sumbangan. Orang yang menyumbang kepada orang yang menerima. Betul? Betul, Iza? Alright, tu yang Nurin nak lah. So, okay. Yes. Ada arrow atau tak ada arrow? Arrow boleh kalau kita yang lukis. Kalau kita yang lukis, arrow boleh letak. Tapi arrow tu hanya melambangkan dia adalah dative covalent yang bergerak, yang oksigen memberi elektron, bukan memberi, menyumbang elektron dan kongsi bersama hidrogen. Tapi kalau dalam exam, keluar like this. Kalau dalam exam, keluar like this. Exactly the same. Cuma Miss Wong tak letak arrow. Okay? Soalan keluar exam. Ni exam. Ni soalan exam. So, kalau exam keluar like this. Adakah bermakna kita tak ada dative covalent bond? Ada ke tak ada? Masih ada atau tak ada dah? Ada. Alright, dia masih ada. Salah satu, mana satu daripada ikatan ni masih boleh jadi dative covalent bond. Dan bukan masih sayang, dia mesti masih kena ada satu dative covalent bond. So, arrow perlu ada atau tak perlu ada? Arrow kalau kita yang lukis, kalau ni Miss Wong yang lukis, kita akan letak. Kita akan letak. Tapi saya nak ingatkan satu benda. Arrow yang ada dalam ikatan ini, hanya membantu kamu untuk tunjuk dative covalent bond dari mana ke mana dengan jelas dalam exam. Tapi kalau soalan bermula dengan structure like this, dan soalan tanya label or indicate the dative covalent bond, dia masih ada dative covalent bond walaupun dia tak ada arrow. Is that clear? Is that clear? Okay. Happy with dative covalent bond? Miss Wong. Yes. Yang dekat charge yang dekat H3O plus tu, dia tengok macam nak dapat. Okay. Charge kat H3O plus ni benda last yang saya nak bincang lah. Memang nak bincang pun. Okay. Before we go to the charge, Iman, any question about the arrow? Kenapa Miss Wong nak tunjuk dua lukisan kat sini dan Miss Wong still kata dia adalah dative covalent? Sebab exam forever akan bagi yang ni. What I'm trying to tell you over here, what I'm trying to remind you over here, untuk dative covalent bond, arrow ini tak wajib. Arrow ni exam takkan bagi. You need to identify the dative covalent bond yourself. Faham? Okay. Next thing yang selalu student akan tinggal. Soalan Iman. Apa benda kita panggil? Charge tu. Charge tu sekarang wajib atau tak wajib? Sangat wajib. Alright, first thing, charge tak boleh tinggal. Whenever you are having charge, the charge must be there. Okay? I don't want this design. Oh, but it's fine. Leave it.
Okay. I hate designs. Alright. So, this charge over here is a must. So, soalan Iman adalah macam mana kita nak tahu charge tu. Sayang, soalan dah bagi. Soalan tak bagi. Kalau soalan tak bagi sekalipun, soalan hanya katakan show. Alright. Show formation of bond, let's say. Formation of bond between H2O and H+. Sayang, H2O tambah H+. Obviously, H3O+. Betul, Iman? Okay, kamu akan dapat kan H2O tambah H+, H3O+. Benda yang kamu dapat selalu, betul? So, straight away, daripada sini kita tahu structure kamu hujung mesti adalah square bracket. Square bracket. Penuh pada structure tersebut positive charge. Okay. Ada buku, oh pesan siap-siap alang-alang ada kat sini. Ada buku, ada cikgu, ada buku, nota saya tak ada, video saya tak ada, tapi ada manusia yang dia akan buat macam ni. Kalau kamu dah sampai level prof, bolehlah. Tapi setakat level matrik, tak payah gatal. Okay, faham? Saya tak nak cakap salah sebab masa saya belajar degree, saya belajar pun saya akan buat juga yang tu. Tapi yang tu level tinggi lah. When you need to draw this, when your structure adalah sebesar-besar 2 keping A4 size, then bolehlah. Okay, anak malas lukis bracket. Tapi setakat, macam ni, lukis je lah bracket tu. Faham? Okay, one more. Okay, one more yang saya rasa tak ada charge. One more yang saya rasa tak ada charge adalah BCl3 plus NH3. Kamu akan dapat BCl3NH3 ataupun certain buku, nota saya letak terbalik. Sama je. Sama je. Okay, dua-dua saya bagi sekarang sama je. Boleh. And how do we start? Anybody? What do you need before the dative covalent bond? Total valence electron. Total valence electron. Dan saya nak lukis total valence electron untuk ammonia dulu, NH3. Nitrogen. Total valence electron? 5. No, let's say 5. Sayang. Saya hafal dah. Nitrogen tu 5. Kamu buat lepas 3 minggu pun kamu akan hafal. Perlu tak setiap kali tulis SPDF notation? Tak perlu. Kalau kamu dah 100% confident, tak perlu. Tapi kalau kamu ada 10%, tak payah 10%. Tapi kalau kamu ada 1% tak sure, tulis. Contoh yang jaga tepi tu. Alright. So nitrogen is a 5. Hydrogen obviously is a 1 over here times 3. Therefore, you will have your 3. Making up your total valence electron 8. So I started off with my NH3. Saya letak jauh sikit. I started off with my NH3 looking something like this. Agree? Untuk siapa yang tak ada idea langsung saya tengah buat apa, saya akan ajar benda ni, jangan risau. Tapi make sure you have at least half of the idea of what am I doing. So 8 elektron kita akan tolak 6. Untuk siapa yang tak tahu. Sebab setiap ikatan yang kamu letak 2 elektron. So kita tolak 6. So ada tinggal 2, kita letak dia sebagai lone pair pada central atom. Go and figure out what am I doing, because you will be doing it next. Okay. Next, settle untuk NH3. Kita akan buat sekali lagi total valence electron tetapi untuk boron chloride. Okay, boron, benda yang kita tak biasa jumpa. So you can go and write the SPDF notation very quickly. Less than 5 seconds. You'll get your boron, where you know that your boron located in group 3 because of 3 valence electron. Chlorine, 7. Darab 3, 21. Okay, yang duk mengangguk tu ialah yang duduk apa benda Miss Wan duk buat ni, good luck. Okay, go and figure that out. Tolak.
6 Azri, thank you. Left 18. 18. Kita buat apa dengan 18 tu? Anybody on the floor? Octet determiner. How do we octet determiner right now? Kecuali Aina, kecuali Norwich. Thank you. Octet determiner, I like that word, yes. But how do we octet determiner now? What do you mean by octet determiner? What do you do? No one. Kita letak lone pair tu dekat chlorine ion. Maksudnya letak Atom. Berapa letak? atom. Letak 6 setiap satu. Letak 6 lone pair. Dekat satu chlorine tu letak 6. So kan ada 3 chlorine. 6 tu apa? 6 elektron ke elektron. lone pair? 6 elektron. 6 3 lone elektron. pair. 3 lone pair. Perfect. Alright, 3 lone pair to make it octet. 2, 4, 6, 8. Another 2 electron is in the bond. So we make it octet. Alright. Saya rasa video saya sangat-sangat jelas. Guys, I know the Lewis structure video is very long. Watch it until the end. It will save your life. Do all the exercise. Dia banyak, dia panjang sebab dia penting. Okay? Next. Another dative bond. You can quite clearly see that dative bond perlu satu benda. Dative bond perlu bila central atom ataupun orang yang donate tu, dia kena pegang satu benda panggil lone pair. Perasan? Sebab hang nak share kan, hang nak contribute, hang bukan nak bagi satu, hang nak bagi 2. Sebab tu hang kena ada lone pair. So you must always having lone pair. Dan quite obvious, the sharing is from the nitrogen to the boron. Alright? The sharing is from the nitrogen to the boron. Agree over that? And if the thing doesn't change, kita salin balik yang tak berubah dulu. Yang tak berubah adalah hydrogen, nitrogen, hydrogen, tak berubah, duduk diam-diam. Betul? Ikatan baru antara nitrogen dengan boron. Elektron bergerak daripada nitrogen ke boron. And nothing else change. Soalan saya, letak tak lone pair tu? Ataupun Cl je dah okey? Letak ke tak letak? Yes? No? Letak. Letak. Thank you. Wajib letak. Bear that in mind, I say the things that nothing change, yang tak ada perubahan, kita kena salin 100%. And the entire chapter is talking about titik tersebut. Benda paling last hang nak salah, benda paling last kamu nak tinggal adalah titik tu. So, the entire chapter is talking about the Lewis structure. Tak ada kotak, tak ada charge. Alright, tak ada charge. Sorry. So, right now, your dative covalent bond is this. Alright, ikatan ini, 2 elektron yang duduk atas ikatan ni datang daripada seorang je. Datang daripada nitrogen. Nitrogen sumbangkan lone pair dia. Alright, it contribute its lone pair to share with boron. Dative covalent bond. Question? Please, Yes. kalau soalan draw Lewis structure, kita perlu ke label dative covalent bond? Okay, yang ni kita nak pergi kepada soalan. Alright, yes, kita nak pergi kepada soalan. Question? Question? No? Alright. Soalan ni. Cara nak menjawab. More on teknik menjawab dah sekarang. Kalau saya ada bermula daripada reactant, I call this reactant sebelum bermula kan. Reactant, Lewis structure. Kalau ada benda ni, okay. Kalau ada arrow, dan kamu ada produk, okay. Dan kamu ada produk, that is your product. When do we do this thing? Okay, soalan Izzati saya rasa. Bila masa kita nak jawab macam ni? Okay, when the question has the word show the formation. Soalan tutur ada. Memang nak bincang pun hari ni.
Alright. Show the formation bermakna kamu kena ada dari mula apa yang berlaku. Okay. Show perubahan apa yang berlaku, the arrow. The arrow dapat 1 markah tau kat sini. Arrow kat sini 1 markah. Dua reaktan kamu 1 markah. Produk kamu 1 markah. Apa yang kamu guna, apa yang kamu buat, apa yang berlaku dan juga produk. Apa yang kamu dapat. 3 markah. Arrow macam ni, arrow tu sahaja, arrow tu betul, 1 markah dah. Okay. Dan kalau soalan hanya minta, oh by the way, before that, arrow, talking about arrow, sebab tak ajar ionic lagi kan, tak ajar ionic lagi, so saya tak tekankan arrow tu tadi, lupa. Arrow menunjukkan perubahan yang berlaku ataupun sharing yang berlaku. Boleh tak arrow teacher letak macam ni? Arrow akan dapat markah. Okay. Dan bila arrow akan dapat markah sayang, arrow tu kena jelas tunjuk dari mana ke mana. Arrow tu kena jelas tunjuk bergerak dari mana ke siapa dan jenis arrow. Double headed or single headed. Okay. Arrow yang dapat markah adalah arrow yang tunjuk dengan jelas dari mana, bergerak dari mana ke mana. Okay. Sebab biasanya yang saya dapat macam mana tau? Yang saya dapat mana-mana. Guna tempat sikit lah. Alright, katakanlah malas nak lukis penuh. Biasanya dalam exam apa yang kita dapat? Yang ni. Yang ni yang kita akan biasa dapat. Kamu lukis tak sampai tempat tu. Arrow macam ni kita tak bagi markah. Alright, and look at my arrow. My arrow is moving from the electron to the atom. So your correct arrow should be all the way from the electron to the atom. Clear? Okay, please. Okay, talking about that is the show formation. Habis dengan show formation? Kalau soalan minta tak show formation, soalan Anis tadi. Kalau soalan hanya minta draw the Lewis structure. Soalan hanya minta draw the Lewis structure. Kita tak perlu ada apa yang berlaku pada awal. Kita tak perlu ada anything before and what happened. If the question only asks you to draw the Lewis structure. Okay, just draw the Lewis structure. Guys, jawapan yang saya nak ini sahaja. See the difference? Okay, so going into your question a bit. Draw the Lewis dot symbol. Bermakna perlu tak ada sebelum dan apa yang berlaku? Tak payah. Draw the Lewis symbol or KF. Paling senang. K, positive. F, minus. Okay. Ni adalah teknik menjawab. Ni adalah jawapan yang saya nak. Tapi kalau soalan kata show the formation. Kalau show the formation bermakna, nak yang senang je, BEO. Kalau show the formation bermakna saya kena mula dengan BE. Saya kena react dengan oksigen yang pegang 6 elektron valence. Okay. And then tak habis lagi. Yang tu baru 1 markah. Markah pertama. Alright. Lewis dot symbol of the reactant. Markah kedua. Arrow. Look at my arrow. Look at my arrow. Next question. Why the arrow is single-headed? Why? Ionic. Okay, lagi. BE donates the electron and the O is accepting the. Thank you. Are we sharing right now? No, thank you. We are donating. Apa maksud donate bermakna kamu dah dema benda tu Kalau dompet kamu ada RM5, kamu dah donate RM1, kamu dah dema RM1, RM1 tu ada lagi tak kat wallet kamu? Hang jangan pergi ambil balik dengan orang tu buruk siku. Okay? Kamu dah donate, kamu dah bagi. Betul? Kamu bagilah. So, bila kita bagi, kita tak ambil, kita tak share, kita tak ada konsep-konsep kongsi, sumbang, semua tak ada. Kita bagi. So, arrow mesti adalah single-headed. And look at the way that my arrow goes to. Arrow saya tebal sangat. Kena guna, tak boleh tekan sangat. Look at my arrow sayang. From the electron, the single electron to the single electron. From the single electron to the single electron. Now, you should be able to know
why the electron kena single sebelum pair up. Nampak? Okay. Arrow over here, 1 mark. Okay, dua-dua arrow betul 1 mark. Sayang, arrow showing the movement of electron. Elektron bergerak dari mana kepada siapa? Alright, dari mana ke mana? So, dari elektron kepada elektron. Nampak? Okay, boleh sayang? Alright, we will continue with your ionic tomorrow. And then, untuk manusia-manusia yang tak faham benda ni, tomorrow is the beginning of all this. Alright, ionic senang je. Ionic, to be honest, ionic apa yang saya cakap tadi, itulah ionic. Dan ionic, nothing much. We will stop that. Soalan ionic 2 je. Show formation, draw ionic. Habis, bolehlah. Discuss 3. Okay, tu pun jalan. Discuss. And we stop ionic right there. The rest of the chapter, semua covalent. So, kind reminder, this one, tolong tengok video. Kalau kamu dah tengok video, kalau kamu dah faham, then tomorrow session will be fun because you can test me. You can throw me, Miss Wong, saya nak structure ni. Draw the structure. Okay? If you have prepared and if you come across any compound, any structure that you cannot draw, okay? Keep that. Ask me to draw. Okay? Saya selalu marah kamu, saya selalu kata kerja kamu tak elok, kamu pun nak tengok Miss Wong elok ke tak kan? Try me. Saya mengajar kat Malaysia 10 tahun. Tapi saya tak pernah jumpa student yang saya mengajar kat UK setahun. The way that they test you, the way that they question you, they will be like, shit, what is that? You, satu hari nanti kalau saya cakap 1 tambah 1 sama dengan 3. Betul tu, saya nak kena cari 1 tambah 1 sama dengan 3 kot. Akhirnya ada orang lah tadi bila saya buat salah, ada orang buka mic bagi tahu Miss Wong yang tu bukan patut berapa kah? I'm happy. Saya pun manusia biasa sayang, saya buat salah, normal. Buat salah tak ada manusia, tak ada. Buat salah dalam hidup is not a problem. Life go up and down. The biggest problem is know your mistake and fix it. And you have a lot of mistake in your assignment. Fix it. Please. Anas, infographic. We certainly, definitely, what words can I use? Kita mesti kena ada graphic. I don't know where is the miscommunication happen, but when it's an infographic, I think I really want graphic. Boleh kelas? Can you guys fix it? Show me the creative side of yours. Show me some color, show me some creativity, show me, I mean, yang ni pun hang tak boleh buat, infographic pun hang tak boleh buat. What do you want to do with your life, guys? Oh dear. Fine, tak boleh cakap infographic, saya marah. Tak nak cakap dah. Cakap Covalent Bond, saya tak marah. Happy with Covalent Bond? Alright, so go and watch the video of Covalent Bond. Ada satu video panjang, saya tahu banyak contoh dalam tu. Cuba buat sekali dengan saya. Jangan tengok je. Jangan makan popcorn tengok video saya, faham? Okay, saya selalu pesan kat budak. Guna pen, buat sama-sama. And tutorial banyak soalan. You realize banyak gila soalan. Ada structure yang mungkin kamu tak boleh lukis. Throw that to me. Okay? Throw that to me. Faham? Alright, I'll see you tomorrow with covalent. Alright, I'll see you tomorrow with ionic bond and covalent a bit. Okay. And fix your assignment, please. Thank you. Have a